Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas PKA chapter 4 CCNA 4 Skill Integration Challenge. Pertama, kita mengisi user profile, kemudian kita baca background atau skenario nya. In this challenge activity, you will finish the addressing scheme, configure routing, and implement name access control list. Di integration challenge kali ini kamu akan menyelesaikan address table perutannya, konfigurasi routingnya, dan mengimplementasikan nama access control list. Guideline divide 172.16.128.0/19 to equal subnet for use on branch. Assign the last usable IP versi 4 address of the second subnet to the gigabit Ethernet 0/0 interface 0/0 interface. 2. Assign the last usable IP v4 address of the first subnet to the gigabit Ethernet 0/1 interface. Document the IP versi 4 addressing in the addressing table. 4. Configure branch with appropriate IPv4 addressing. B. Configure B1 with appropriate IPv4 address using the first available address of the network to which it is attached. Send IP ini dan IP ini ke branch gigabit Ethernet 0/0 dan gigabit Ethernet 0/1. C. Configure branch with appropriate IPv4 addressing. D. Configure B1 and B2 with appropriate IPv4 address using the first available address of the network to which it attached. A. Document the addressing in the addressing table. F. Configure HQ and branch with OSPF v2 routing for IPv4 according to the following criteria. Assign the process ID 1 advertise or attach IPv4 network. Do not advertise the link to the internet. Configure appropriate interface as specified. Set IPv4 default route on HQ with direct traffic to serial 0/0/1 interface. Redistribute the route to branch. Design an IPv4 name access list HQ server to prevent any computer attached to the gigabit Ethernet 0/0 interface of the branch router from accessing HQ server.pka. All other traffic is permitted. Configure the access list on the appropriate router. Apply it to the appropriate interface and the appropriate direction. Design an IPv4 name access list branch server to prevent any computer attached to the gigabit Ethernet 0/0 interface of the HQ router from accessing the HTTP and TTPS service on the branch server. All other traffic is permitted. Configure the access list on the appropriate router. Apply it to the appropriate interface and in the appropriate direction. Design an IPv6 access list name no B1 to prevent any IPv6 traffic originating on B1 to reach the branch server.pka. No traffic should be permitted from B1 to branch server.pka. Apply the IPv6 access to the most appropriate location. Oke, kita langsung konfigurasikan branch.
kita enable configure terminal, kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0. Kita masuk ke Ethernet 0/0, IP address 172.16.159.254, wildcardnya 255.255.240.0. IP access group HiQ server in. IP physic address 2001:ACAD:1/1/1/64. Kita aktifkan IPv6 traffic filter no B1 in. Kita di bawah kita aktifkan ke branch server.pke. Kemudian masuk ke interface gigabit 0/1, kita masukkan IP address 172.16.143.254, wildcardnya 255.255.240.0. kemudian kita aktifkan IPv6 traffic filter no B1 out. Kemudian IPv6 address 201:ACID:B2:1/64, dan kita keluar masuk ke router OSPF1 di atas. Kemudian log emergency change passive interface gigabit Ethernet 0/0, kemudian interface gigabit Ethernet 0/1. Kita masukkan networknya 172.16.128.0, kemudian wildcardnya 0.0.15.255 area 0. Kita masukkan lagi networknya 172.16.144.0, wildcardnya 0.0.0.15.255 area 0. dan kita advertise networknya lagi, network 192.168.0.0, wildcardnya 0.0.0.0.3 area 0. Kita keluar, kemudian IP access list extend HiQ server deny IP any host 172.16.0.1, permit IP any IPv6 access list no B1 deny IPv6 host 201:ACAD:1/2 host 201:ACAD:B2:3 permit IPv6 any, dan kita simpan konfigurasinya. Oke, kemudian masuk ke HiQ. Kita enable, kemudian configure terminal, masuk ke router OSPF1, router OSPF1, log emergency change, kemudian passive interface gigabit Ethernet 0/0, kemudian passive interface gigabit Ethernet 0/1, passive interface serial 0/0/1, dan advertise networknya network 172.16.0.0, wildcard masnya 0.0.0.63.255 area 0. kemudian networknya 172.16.64.0, wildcard masnya 0.0.0.63.255 area 0. kemudian advertise networknya lagi, network 192.168.0.0.0, kemudian wildcard masnya 0.0.0.0.3 area 0. kemudian kita tekan perintah default information originate, kita keluar dan IP route
0.0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 serial 0/0/1. Kemudian kita IP access list extend branch server deny TCP any host 172.16.128.1 EQ www. Ini untuk membatasi HTTP, untuk mengakses layanan HTTP. Kemudian deny TCP any host 172.16.128.1 EQ 443 untuk mengatasi HTTPS, layanan HTTPS. Ya, mengatasi HTTPS. Kemudian permit IP any, kemudian masuk ke interface gigabit 0/0. Kemudian IP access group, kemudian IP access group branch server in. Kemudian kita simpan konfigurasinya menggunakan web memory. Kemudian kita konfigurasikan komputer B1, IP nya kita masukkan IP address-nya seperti ini. IP address untuk IPv4 nya 172.16.144.1. Kemudian subnet masknya 255.255.240.0. default gateway-nya 172.16.159.254. DNS servernya 209.165.1.14.1. Kemudian kita masukkan IPv6 address-nya 201://ACAD:/B1:2 prefix-nya 64. Kemudian masukkan link lokal address-nya DE80.2/0:DE2FF:/FE59:ED6A. Dan masukkan IPv6 gateway-nya 201://ACAD:/B1:1. Dan kita masuk ke B2. Masukkan IP address-nya 172.16.128.2. subnetnya 255.255.240.0. dan default gateway-nya 172.16.143.254. DNS servernya 209.165.14.1. dan IPv6 address-nya 201://DB8:ACAD:/B2:2 prefix-nya 64. dan lokal address-nya FE80.201:63F/E4D:/E554. dan kemudian IPv6 gateway-nya 2001://ACAD:/B2:1. kita branch servernya setting juga. Untuk IP-nya, IP address-nya seperti ini. Untuk IPv4-nya, subnet mask-nya, dan default gateway-nya DNS. Dan kita setting IPv6 address-nya seperti ini, prefix-nya 64. dan lokal address-nya kita setting. Dan IPv6 gateway-nya kita setting seperti ini, 201 ini 201. Kita lihat komputasinya sudah 100/100. Dan ikonnya sudah kita
checklist semua. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.